హాయ్ బ్రో, వాట్సాప్ విక్రాంత్. ఇంత లేట్ నైట్ ఫుడ్? నాకైతే అలవాటే, నేను పొట్ట పెంచుకోవచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ అన్ యాక్టర్. అట్లీస్ట్ యాక్టర్ అంటే ఐఎమ్ యాక్టింగ్, బట్ మేజర్లీ మై సైట్ ఇస్ ఆన్ డైరెక్షన్. సో ఐ కెన్ ఈట్ ఎంత కావాలంటే అది తినవచ్చు. డైరెక్టర్కి పొట్టుంటే ఏం కాదు. సో బ్రో, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? వాట్స్ కుకింగ్ విత్ ENE2? ENE2 అవుతుంది. లాడ్ ఆఫ్ ప్రెషర్. బ్రహ్మానందం సార్ది మేముంటుంది కదా, ఆమె నన్ను ప్రేమించింది, ఆ తర్వాత నేను ఆమెను ప్రేమించాల్సి వచ్చింది అన్నట్టు. ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ENE2 వాళ్ళకి నచ్చింది, వాళ్ళ వల్ల నేను చేయాల్సి వస్తుంది ఆడియన్స్ వల్ల అని. బట్ ఆనెస్ట్లీ ఏదో ఆల్తూ ఫాల్తూ స్టోరీ వచ్చి కమర్షియల్గా ఏదో డబ్బులు చేసుకోవడం అనేది ఈజీ. అడ్వాన్స్ వుడ్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ ఈజీ ఫర్ ENE2. కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సకమ్ టు మనీ. ఏదో డబ్బులు వస్తుంది కదా, అడ్వాన్స్ తీసుకొని టక ఏదో కొట్టేద్దాం అంటే నాకు తెలుసు ఇట్ వోంట్ వర్క్ అని. ఇప్పుడు వచ్చిన ఐడియా కూడా విల్ ఇట్ వర్క్, విల్ ఇట్ నాట్ వర్క్ నాకు తెలియదు. బట్ అట్లీస్ట్ ఇట్స్ సంథింగ్ దట్స్ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ అండ్ ఐ జెన్యున్లీ ఫీల్ దట్ దిస్ ఇస్ అ స్టోరీ టు టెల్. దట్స్ వై టైం వచ్చింది కాబట్టి చేస్తున్నా. అండ్ మనీ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ ద టేబుల్. సో ఐఎమ్ అ హ్యాపీ మ్యాన్. హ్యాపీ మ్యాన్. దట్స్ నైస్ టు హియర్. సో బ్రో, హీరో ఎవరు ENE2లో? ఇంతకీ హీరో వచ్చేసి ది ఆడియన్స్ మ్యాన్. ఇదేదో నేను పిఆర్ స్టంట్ లాగా పొలిటీషియన్ లాగా మాట్లాడతలేను. ENE1 రిలీజ్ అయినప్పుడు, రిలీజ్ అయినప్పుడు వెన్ దే కేమ్ టు ద థియేటర్స్, ఎక్కడో సత్యం థియేటర్లోనో, చికట్పల్లిలో థియేటర్లో, ఐ థింక్ దెర్ వాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ప్రొజెక్షన్. ఆగిపోయింది రిలీజ్ అప్పుడు. ఒకడు ల్యాప్టాప్ తీసి పెట్టుకొని స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ ఇట్ దేర్. ది ఎంటైర్ ఆడియన్స్ వాస్ టెలింగ్ ద డైలాగ్స్. ఆ రోజు పీపుల్ సెడ్, అరే ఇట్లాంటిది చూసి యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ఫీల్ హ్యాపీ అని. హ్యాపీనెస్ కంటే ఎక్కువ నాకు ప్యాక్ అయింది. బికాజ్ ఐ నో దట్ నౌ దే ఓన్ ద ఫిల్మ్. ఎక్స్పెక్టేషన్ స్కై హై. యాక్చువల్లీ ఆ రోజు నేను అక్కడ లేను, బట్ హ్యాడ్ ఐ బీన్ ఇన్ ద థియేటర్ నేను కూడా డైలాగులు చెప్పేవాళ్ళు ఒకటి అయ్యేటండి. నాకు మామూలు ప్రెషర్ లేదు, ఎందుకంటే నేను మొన్న కూడా వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద ENE2 బ్రేక్ డౌన్, మై ADs ఆర్ టెలింగ్ మీ, లేదు ఈ డైలాగ్ ఇది, ఆ డైలాగ్ అది అని. ఐ వాజ్ లైక్, ఇది ఇట్స్ నో లాంగర్ మై ఫిల్మ్, ఇట్స్ ఎవ్రీబడీస్ ఫిల్మ్. ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్, బట్ భయం కూడా ఉంది. సో బ్రో, April 15, 2012, డూ యూ రిమెంబర్ దట్ డేట్? ఎస్. ఓకే. అనుకోకుండా నా షార్ట్ ఫిల్మ్. So I was still in India at that time. I was getting prepared. I was preparing to go to the US, and then your short film dropped. Right. And then I saw it, and I'm like, ఇట్లాంటి షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒకటి తీయాలి. అప్పుడు కెమెరాలు తెలుసు కదా, క్వాలిటీ అది. I don't know which camera you are using, but I was enquiring what kind of camera 5D Mark II, I can buy to make a movie like this. And then I went to my dad. మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి, నాన్న నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తా, ఒక 6 months ఉంటా ఇండియాలో, తర్వాత వెళ్తా మా మాస్టర్స్కి అన్న. రూమ్లోకి పోదా అన్నాడు. బెల్ట్ తీసి కొట్టిందా? వెరీ గుడ్. అనుకోకుండా బెల్ట్ తీసి కొట్టాడు. ఏవో నాకు భయం అవుతుంటుంది తెలుసా, బికాజ్ ఐ నో వాట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ నౌ. యూఆర్ ప్రమోటింగ్ యువర్ ఫిల్మ్, యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద అప్స్ అండ్ డౌన్స్. సమ్టైమ్స్ వెన్ వీ ఇన్స్పైర్ పీపుల్ టూ మచ్ ఆల్సో, అప్పుడప్పుడు ఏమైతే అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అవుతాం కదా, కొంచెం గిల్ట్ కూడా అనిపిస్తుంది. కరెక్టేనా ఇన్స్పైర్ చేసి ఇండస్ట్రీలో దోసేస్తుంటే మళ్ళీ వాళ్ళు సక్సెస్ కావాలంటే అందుకే ఆ దరిద్రుడు వల్ల అని తరతరాలుగా ఒక జనరేషన్ మాట్లాడుకుంటుందేమో. July 29, 2016. Yeah. That is another significant date in my life. Yes. For me too. పెళ్లి చూపులు రిలీజ్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్. I remember నేను ఆ రోజు ఫిలడెల్ఫియాలో ఉన్న ఒక ఆఫీస్లో ఉండే. మామ ఒక మంచి మూవీ వచ్చిందిరా, భలే ఉంది, మస్తుంది మూవీ, ఇప్పుడే చూసి వచ్చినా అని ఒకడు మాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టాడు అనమాట. పెట్టంగానే ఇది ఈమెయిల్స్ అప్పుడంతా ఇంకా వాట్సాప్ కూడా అంత ప్రివలెంట్ లేకుండా. సో ఈ సెంటే బిగ్ ఈమెయిల్ ఎవరు ఉందో అవుట్లుక్ గ్రూప్. టక్క బయటకు వచ్చి ఆఫీస్ యూనిఫామ్ టక్ మొత్తం తీసేసి స్ట్రైట్ ఐ వెంట ద థియేటర్ అండ్ ఐ వాచ్ ద మూవీ. నైస్. అండ్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు సింకిన్ కావాలి అంటే ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ మూవీ, బట్ ఐ వాజ్ లైక్ స్టిల్ కైండ్ ఆఫ్ డైజెస్టింగ్ ద హోల్ థింగ్. ఇంటికి వెళ్ళి వండుకున్నా, పొద్దున్న లేసి మళ్ళీ వెళ్ళా 11 o'clock షోకి. 2:33కి బయటకు వచ్చేది. అండ్ దట్ డే వాజ్ మై బర్త్డే, July 30th. And then I felt like, what am I doing there in the US? Like వెళ్ళిపోవాలి నేను,
ఒక 15 days 1 month I was really planning my exit అన్నమాట. Then once again life pulled me back a little bit. లేదు you have to go back, you have your responsibility, సరేలే అని చెప్పి కంట్రోల్ చేసుకున్నాను. బట్ ఆ రోజు బైట్ చేసిన బాగా ఇక పోలే. అండ్ కోవిడ్ హ్యాపెన్. సిట్టింగ్ ఎట్ హోమ్ ఫర్ ఎ మంత్ అండ్ దట్స్ ఇట్. వాట్ ఆర్ ఐ డూయింగ్ విత్ మై లైఫ్, ఏదో ఒకటి చేయాలి. దట్స్ ఇట్. వన్ డే ఐ ప్యాక్ మై బ్యాగ్స్ అండ్ ఐ ల్యాండెడ్ హియర్. సో డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ మీ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. హోలీ షిట్, దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ ఆన్ యూ. ఇప్పుడు హిట్ అయ్యి అవ్వాల్సిందే అంటావు అనమాట. అంతే బేసిక్గా. సో దర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. కైండ్ ఆఫ్ లైక్ యూ షేర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. క్రేజీ. ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఇట్స్ అ ఫుల్ సర్కిల్. నేనైతే వెరీ ఫ్రాంక్లీ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు చేయడానికి కారణం అయితే I kept telling you long time back, Madhura Sridhar sir. And definitely around that time I was looking for something to kind of pay the bills and all of that also. So I wanted to do something substantial. కానీ Madhura Sridhar sir చెప్పగానే ఫస్ట్ నాకు నో అనే వచ్చింది. వద్దులే, ఎందుకు, ఏం చేద్దాము, ఇది అది క్యారెక్టర్ ఇట్లుంటుంది అట్లుంటుంది అని. అండ్ నేను మొన్నటి వరకు కూడా భయంగానే ఉంది సెట్ మీద ఉన్నా కానీ. When I met you and we were speaking about it, I was critical about things on set. I was thinking, ఏంది కరెక్టా కాదా. As an actor you'll have 101 things, డైరెక్టర్కి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. So I was expressing the same thing to you also. కానీ you told me one thing, ఒక్కసారి చూడండి, watch the film, and I felt like massive relief. ఎందుకు అంటే ఒకటి సంతాన ప్రాప్తిరస్తు వచ్చేసి I can proudly say it's a decent film. I felt it was breezy, very nice. ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది హ్యాపీగా. One of those Ayushmann Khurrana kind of cinema that we all see in the theatre and we have a good time. And all the performances are great. Everything's working out well. I was like, ఎందుకు క్రిటికల్గా లేని సినిమాకి ఎక్కువ, except for a few things that I was telling you that we're laughing about later. నచ్చింది ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ అ రెలవెంట్ సబ్జెక్ట్. చాలామంది లైఫ్లో కూడా ఇవాళ ఏంది అంటే కిడ్స్ గురించి ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఎందుకంటే యాజ్ అనదర్ జనరేషన్ ఇస్ కమింగ్ అప్. కిడ్స్ అవసరమా లేదా, ఉండాలంటే ఎందుకు ఉండాలి, ఉంటేనే ఒక పెళ్ళి, ఆల్ దీస్ కంపల్షన్స్ ఆర్ కమింగ్ అప్. అండ్ వెరీ హిలేరియస్లీ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫార్మాట్లో మరీ డ్రామాటిక్గా వెళ్ళకుండా ఒక పాప్కార్న్ ఫిల్మ్ చేయడం అన్నది, ఇట్ సీమ్స్ సింపుల్ బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. అండ్ యూ గైస్ హావ్ పుల్డ్ ఇట్ ఆఫ్ వెల్ అని అనిపించింది. సో బ్రో, నీకు మూవీ అయిపోయినాక వాట్ వాజ్ ద ఆఫ్టర్ టేస్ట్, లైక్ వాట్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ యూర్ మైండ్ ఆఫ్టర్ యూ ఫినిష్ ద మూవీ, లైక్ ద లాస్ట్ సీన్? ఆఫ్టర్ ఐ ఫినిష్ ద మూవీ ఐ ఫెల్ట్ లైట్. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పోయి మనము హ్యాండ్ క్రాఫ్టెడ్ సూషీ ఒక జాపనీస్ రెస్టారెంట్లో తినొచ్చు, అదో ఫీల్ ఉంటుంది. మసాలా బిర్యానీ డైట్ కోక్ కూడా తినొచ్చు, అదో ఫీల్ ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు ప్రాపర్గా నొస్టాలజిక్ ఫీలింగ్ తోటి మనము తెలుగు మీల్స్ తిని హ్యాపీగా వీ జస్ట్ హ్యావ్ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ and it's still healthy. We just walk, we feel like are home cooked meal rana. That's how it felt. That's how exactly felt, right? Kada? So foreign cinema gaani Indian cinema chusnappudu you feel that sushi kind of thing, lekuna mass commercial cinema chusnappudu this has got that feel of that lightness. It doesn't linger heavy. Takkana వెళ్ళిపోతుంది. హోమ్ కుక్డ్ మీల్ లాగా అనిపించింది. యువర్ ఫేవరెట్ ఇండియన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదంటే ఇండియన్ హోమ్ కుక్ మీల్ మంచిగా తినేసి ఆ ఫీల్ కూల్ బ్రో. ఐమ్ గ్లాడ్. అదైతే జోక్స్ ఆర్ ల్యాండింగ్ వెల్ అనిపించింది. పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆర్ ఆల్సో రాక్ సాలిడ్. సో ఆ విధంగా ఐ థింక్ we're good there. But bro, like see, you were on the set for a few days. Like I think we had scenes where you, me, Abhinav and I think Benal Kishore bro, we all worked. Do you have a particular memory of Santhana Prapthirasthu? Like, anything that you can think I have of? a memory where you and Abhinav were kneeling down and I was ragging Abhinav left right center మంచిగా మోకాలు తిన్నప్పుడు. అలా బాగా గుర్తొచ్చింది. చాలాసేపు ఉన్నారు మీరు అట్లా మోకాల మీద, నేనేమో అభినవ్ మీద జోక్లు వేస్తూ ఉన్నా. సో దట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ మూమెంట్. అంతే, మీ అండ్ అభినవ్ ర్యాగింగ్ ఈచ్ అదర్. That was funny. I remember. That was funny.
అది కాకుండా మన గ్యాంగ్ సీన్ ఉంది కదా, all the people that was there. really funny, hilarious. Impromptu, we came up with some really funny lines. Exactly. I think that worked well in the film also. Definitely. And that guy, his name is Atul. Atul. That was so funny. Endra niche nekkina unta. Couple of things came out well. It's been 9 years since Pelli Choopulu. Yes. And you have done barely 3 films as a director. Yeah. Why the gap? ఏమో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ హూస్ ఇన్ ద రేస్. ఐ నో దట్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో అయితే ఒక నార్మ్ ఉంది, ఎంత తొందర వీలైతే అంత తొందర సినిమాలు చేయాలి. ఫస్ట్ సినిమా 10 కోట్లు కొట్టిన తర్వాత రెండోది 20 కొట్టాలి, దాని తర్వాత 30, దాని తర్వాత 100, దాని తర్వాత పేలిపోవాలి బాంబ్ లాగా అన్నది నాకెందుకు అది ఎక్కదు. నాట్ దట్ ఐమ్ డిమీనింగ్ ఎనీవన్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ గోల్స్. నాకు కొంచెము ఐ లైక్ టు టేక్ థింగ్స్ ఈజీ. గ్యాప్ వచ్చింది అంటే గ్యాప్ లేకుండా స్టోరీ రాదు. ఫస్ట్ గ్యాప్ లేకుండా స్టోరీ వచ్చినోడైతే అది వాడి స్టోరీ కాకపోవచ్చేమో అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇన్హ్యూమన్, నాట్ హ్యూమన్ టు నాట్ హ్యావ్ అ గ్యాప్ అండ్ స్టిల్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. నా వల్ల అయితే కాదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నాకేంది అంటే ఐ గెట్ బోర్డ్ వెరీ ఈజీలీ. సో ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై డిఫరెంట్ థింగ్స్. TV host, acting, whatever. Although some of them didn't do well, I don't mind because I love the process. I love the people I met in the process, in the journey. So no regrets. నాకు తెలిసి నా ప్రయారిటీ ఏందో తెలుసు. I came to a nice little decision. Maybe things will be faster, maybe things will be slower, but I will enjoy my pace and go. You will not push it. I won't push it. Acting is something that you just don't want to pursue. Only direction is something that you want to stick to. I'm going to lie if I say acting cheyanu ani, because we're going to miss you. You are as good an actor as a director. ఏమో I'm too critical ఏమో. నాకు క్రింజ్ అనిపిస్తుంది నన్ను నేను చూసుకుంటే. Oh no. ప్రతి మంచి యాక్టర్కి అనిపిస్తుందేమో లేకుండా అనిపించదో నాకు తెలియదు. క్రింజ్ అంటే క్రింజ్ అనిపిస్తుంది నాకు. కానీ క్రింజ్ చేస్తేనే కొంచెం కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళి వి ఎక్స్ప్లోర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. 100%. So anytime you do something new, it's always going to be cringe. Correct. And I think all the good things are on the other side of that cringe line. Yes. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్, ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ చూడలేను, కీడా మళ్ళీ చూడలేను, పెళ్లి చూపులు మళ్ళీ చూడలేను. ఐ వుడ్ హ్యావ్ వాచ్డ్ ఇట్ ప్రాబబ్లీ చేతులు వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టుకున్నంతసేపు. So I watched your movies more times than you watched it. Yeah, for sure. Okay. I feel guilty about it ఏమో మరి, బట్ నాకు చాలా తప్పులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నేను యాక్టింగ్ చేసినవైతే నేను ఒక్కసారి కూడా చూస్తుంటాను. బికాస్ యూ ఆస్క్డ్ మీ టు, ఐ వాచ్డ్ ఇట్. నా పార్ట్స్ మాత్రమే స్కిప్ చేసి కొట్టుకుంటే వెళ్తా. And now that you watched it, so you had a very quirky role in Falaknama Das. You had a famous dialogue, Batanera Badko, remember? So how would you compare that role to Jack Reddy in Santhana Prapthirasthu? Falaknama Daslo endi ante it's more rooted to the realism in the police station. Yeah. దీంట్లో జాక్ రెడ్డి ఈజ్ బేసిక్లీ మనకి ఇట్లాంటి వాళ్ళు కామెడీ అనిపిస్తుంటారు, బయట కనిపిస్తూ ఉంటారు. దే ఆర్ బిగ్ పీపుల్, టఫ్ పీపుల్, కానీ కోర్ సెంటర్ వచ్చి కొంచెం సాఫ్ట్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు జీవన్ కూడా అట్లాంటి వాడే యాక్చువల్లీ. మన సినిమాలో ఇప్పుడు అట్లా లేడు. మన సినిమాలో కంప్లీట్ సాఫ్ట్ ఉన్నాడు, ఏందో అది. ఐ లైక్ డిట్ ఫర్ ఇట్, ఇట్లా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ లాగా. బట్ ఐ థింక్ జీవన్ కూడా లుక్స్ లైక్ అ టఫ్ గై. లోపల ఆల్పెన్లీబే చాక్లెట్ అంటది, సాఫ్ట్ అండ్ క్రీమీ ఇన్సైడ్. సో జాక్ ఈస్ లైక్ దట్. చాలా మంది చూస్తూ ఉంటాం మనం. అండ్ జీవన్ విగ్తో చూడడం ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా. లేదు, ఐ సీన్ ఫస్ట్ టైం జీవన్ కలిసినప్పుడు విగ్లోనే కలిసినాడు. కాకపోతే ఆ విగ్ సెపరేట్, తల సెపరేట్ లాగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు ఏం చేయలేము ఇంకా. ఈవెన్ ఐ హావ్ గాన్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ హెయిర్. కానీ జీవన్ని చూసినప్పుడు వెన్ హీ వేర్స్ ఇట్, నో, ఇట్స్ ఎంటైర్లీ ఫనీ. బికాస్ జీవన్ ఇస్ లైక్ ఎవడు మన రాక్ డ్వేన్ జాన్సన్ లెక్క. ఆ గుండు లేకుండా జీవన్ కాదు. సో సడన్గా మన విగ్లో చూసినప్పుడు సంతాన ప్రాప్తిరస్తులో ఐ వాజ్ లాఫింగ్ లౌడ్. అంటే విజువల్ కామెడీ అది.
బట్ ఆయన విగ్ కంటే ఇంకొకరు విగ్ ఉంటుంది సినిమాలో సంతాన ప్రాప్తిరస్తులో సడన్గా వచ్చింది. మురళీధర్ సార్ ఓకే, ఐ రిమెంబర్ నౌ. సో అది చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ వాట్ ద హెల్ ఇస్ దిస్ విగ్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ ఐ వాజ్ టెలింగ్ యూ ఆల్సో. సెకండ్ హాఫ్లో ఏం నచ్చలే బ్రో అంటే సార్ విగ్ బాగాలేదు, ఆయన యూత్ఫుల్ విగ్ వేసుకున్నాడు కానీ అది యూత్ఫుల్ లేదు. ఆడియన్స్ చూసి సెకండ్ హాఫ్ లో మురళీధర్ గౌడ్ గారు విగ్ బాగాలేదని థియేటర్కి రాకపోతే కాదు మీరు పోవాల్సిందే సినిమాకి. ఎందుకంటే సినిమా ఇస్ రియలీ డీసెంట్, జెన్యూన్లీ టెలింగ్ యూ, ఇట్స్ వెరీ ఆనెస్ట్ అటెంప్ట్. కానీ మురళీధర్ గారు విగ్ చూసి మాత్రము నన్ను గుర్తు చేసుకొని మీరు నవ్వచ్చు, కానీ అది మంచి సెంటిమెంట్ సీన్ నవ్వకండి అక్కడ అంతే. బట్ దట్స్ అన్ ఈస్టర్ ఎగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. సో ఆడియన్స్ యూ రిమెంబర్ సెకండ్ హాఫ్ లో మురళీధర్ గౌడ్ గారి విగ్ ఎక్కడ వచ్చిందో మేబీ ట్యాగ్ హిమ్ అండ్ కోట్ హిమ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్యాగ్ మీ అండ్ కోట్ మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. మేము చేసేది అంతే. సో వాట్ డు యూ ఫీల్? ఆర్ యూ నర్వస్? ఐ యామ్ ప్రెటీ నర్వస్ బేసిక్గా. అంటే ఈ మూవీ ఏమైందంటే బ్రో, ఇట్ వాస్ లైక్ మై రిడెంప్షన్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఫస్ట్ మూవీ. ఐ గాట్ సో మచ్ క్రిటిసిజం. అంటే ఆడియన్స్ అందరూ లైక్ యూనో ఐల్ బీ ప్రెటీ ఓపెన్, ఓకే, ప్రెటీ ఫ్రాంక్. దే వర్ సమ్ ఫింగర్స్ టువర్డ్స్ మై యాక్టింగ్. సో ఐ వాస్ ప్రెటీ అంటే సాడ్ ఫీల్ అయ్యాను, బట్ ఐ న్యూ మై మిస్టేక్స్ అండ్ ఐ ఓన్డ్ అప్ టు దెమ్. నాకు అర్థమైంది, ఓకే ఇది సరిగా జరగలేదు, ఐ హ్యాడ్ టు ఫిక్స్ మై సెల్ఫ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ త్రూ అ డిప్రెషన్ ఫేజ్, నేను ఇట్లా డల్ అయిపోయి అది అయ్యే బదులు వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈస్ యూ ఫిక్స్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒక 1-2 yearsలో యూ మేక్ ఎ గుడ్ మూవీ అండ్ యూ మేక్ ద సేమ్ పీపుల్ సే దట్ యూ హ్యావ్ యాక్టెడ్ వెల్ దిస్ టైమ్. దట్ ఈస్ మై రిడెంప్షన్, దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వన్. సో ఒక 1 month 2 months ఇంట్లో లాకప్, ఇంట్లోనే ఉన్నా. తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ ఐ షుడ్ జస్ట్ వర్క్ ఆన్ మై సెల్ఫ్. Joined a couple of acting workshops and then a couple of theatre groups. Pondicherry Adishakti group, I worked with them, and I worked with a couple of other theatre groups in Pune. So ఒక బేస్ నుంచి నవరసాస్ ఎట్లా ఫేస్లో ఎట్లా వలికిస్తాం ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం ఏబిసిడీల నుంచి వర్క్ చేసి అక్కడి నుంచి మెల్లగా ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ మై సెల్ఫ్. వర్డ్స్ ఎట్లా పలకాలి, ఎట్లా నువ్వు ఒక చిన్న స్టేజ్ యాక్ట్ చేయాలి. స్టేజ్ యాక్ట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ కంపేర్ టు యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ ఇన్ ద మూవీ, బికాజ్ అక్కడ దేర్ ఇస్ నో రీటేక్స్, దేర్ ఆర్ నో ఎడిట్స్. సో యూ రియలీ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు ద కోర్. బేసిక్గా యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ ద హోల్ టైమ్. సో ఆఫ్టర్ ఐ డిడ్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ స్టేజ్ షోస్, కపుల్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ అండ్ ఆల్, కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. దెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్, I started exploring, I started searching for movies, but this time I didn't want to do the same mistake again. I didn't want to do another template movie like, you know, with the fights and songs. Correct. And all. Oka social impact unde manchi movie cheyali, konచెం flawed character unde, yeah, because that's more relatable and acceptable. Exactly. Ani I've looked for so many stories. At first time ఈ story నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు I felt so it felt so refreshing. Yeah, నాకు ఏమనిపించింది అంటే పర్ఫెక్ట్గా నీకు సెట్ అయింది. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్, అంటే ఈవెన్ ఐ వాస్ వెరీ క్రిటికల్ అబౌట్ యువర్ యాక్టింగ్ when we met. I remember our first conversation. Yeah, during our first conversation. But pleasantly surprised in a lot of moments in this film where emotionalగా నువ్వు ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యే సీన్స్ కానీ, కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీస్ గురించి నువ్వు రిలేటబుల్గా మాట్లాడేది కానీ, ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆనెస్టీ. అంటే నాకు తెలుసు యూ ఫెల్ట్ ఇట్, యూ ఆర్ ఆల్సో in the corporate side. Yes. You are a self-made man. Yes. Zero నుంచి you've seen peaks, but అన్నీ వదిలేసి ప్యాషన్ కోసం యూ కేమ్ టు సినిమా. ఆబ్వియస్లీ ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు డబ్బులు తీసుకొని వచ్చి ఈజ్ డూయింగ్ ఇట్ అని. బట్ ఐ నో యువర్ స్టోరీ అండ్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ పుట్ ఇట్ అవుట్ దేర్ అండ్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ టు సీ దట్ యు ఆర్ పర్సిస్టెంట్లీ పుట్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ దేర్ త్రూ దిస్ ఎంటైర్ గ్రాండ్. ఈ సినిమా నీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే యు ఆర్ ప్లేయింగ్ దట్ రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్. నీలో ఉన్న క్లీన్నెస్, యువర్ ఆథెంటిసిటీ, యువర్ ఆనెస్టీ ఈజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ యు ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ అ వెరీ రిలేటబుల్ సోషల్ ఇష్యూ. ఎక్కడా కూడా నాకు ఏంది అంటే నిన్ను నువ్వు ఎలివేట్ చేసుకునే దానికైతే చేయట్లేదు, డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద స్టోరీ. అండ్ ఆ ఆనెస్టీ వచ్చేసి ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ సీ త్రూ ఇట్ అని అనుకుంటున్నాను. దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వెన్ ఐ వాస్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ. దట్ మీన్స్ అ లాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మై ఐడల్. Someone who inspired me to run away from the US. అసలు too much. Yeah. So I think I have to put this out, like I think maybe in my Insta story or something, you know, who's the root cause of Vikranth running away from his career. పొరపాటున ఇప్పుడు
సినిమాలో క్రిటిక్ అయ్యి ఎవరో ఒకరు ఏదో కంప్లైంట్ చేస్తే నువ్వు నాకు అది ట్యాగ్ చేసి చెప్తావు నీ వల్ల ఇదంతా. Now it's shared responsibility, bro. Oh shit. What do you think? Has this film worked in your favor or what? Definitely did. Definitely, because like you said, ఒక relatable character తీసుకొని కన్విన్సింగ్గా చేసినా లేదా అనేది we'll leave it up to the audience. But at least up to my conviction, I think I've definitely played the part. Last cinema కంటే it's miles different. 100%. So I know I have improved. Right. How much I've improved, I'll let audience be the judge. Yeah. But I have definitely known that I've improved. Correct. So and that gives me the Confidence peace, the to- confidence. What about Sanjeev? What do you think of him? రియలీ అంటే మనం ఒక లోలో ఉన్నప్పుడు గాడ్ ఒకరిని పంపిస్తానంటారు కదా మన దగ్గరికి, సమ్మన్ టు ఫిక్స్ యూ. ఐ థింక్ హీ ఈస్ దట్ పర్సన్ ఫర్ మీ ఇన్ దట్ మూవీ కెరియర్. బేసిక్గా ఐ నో I've done theatre workshops, I've done all those things, but still finding a director who extracts that performance out of you is very hard. And నాకు a right person దొరకడం అనేది I'm seriously blessed. And he's genuinely such a gentle person. మంచోడు అనిపిస్తుంది నాకు ఇట్లా. Never loses his calm, never loses Said to his me, cool. never lost his Not even a single time I've seen him yelling or anything like that. The first thing he said to me, Vikranth, ఒక 5 నుంచి 7 కిలోలు వెయిట్ పెరిగి కనిపించు, దట్స్ ఆల్. ఐ వాజ్ షాక్డ్. కొంచెం ఆలోచించిన, సార్ మీరు తగ్గమన్నారా పెరగమన్నారా అన్న. పెరగమన్నా అన్నాడు మళ్ళీ. ఐ వాజ్ లైక్, ఐ ఆస్క్డ్ వై అంటే జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ వెన్ యూ గెయిన్ ద వెయిట్ అన్నాడు. ఐ వెంట్ బ్యాక్ హోమ్, ఒక 4 నెలలు ఫుల్ తిన్నా, బిర్యానీలు తిన్నా, అన్ని తిన్నా. ఓకే, ఐ గెయిన్ అరౌండ్ 5.5-6 kilos పెరిగేసి. అది ఎట్లా నేను ఈజీగా చెప్పగలుగుతా. సో అండ్ వెళ్ళి కలిసి సార్ ఐ గెయిన్ ద వెయిట్ నో, మీరు చెప్పండి నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మీకు అన్నాడు. ఐఎమ్ స్టిల్ సీయింగ్ Vikranth, ఐ వాంట్ టు సీ చైతన్య అన్నాడు. He made me put glasses on and he changed my hairstyle, the way I dress, everything. A couple of look tests are done. అన్నీ అయినాక ఒక 2 scenes ఇచ్చి ఎనాక్ట్ చేయమన్నాడు. He was not happy the first time. And this was all done in such a అంటే నైస్గా స్మూత్గానే చేయించే తప్ప nowhere was a stern or anything. కానీ I believed in the director. I just went with it. మళ్ళీ వర్క్షాప్స్ చేసాం. సో ఫైనల్ డే వన్ డే he told, okay Vikranth, we're going on the set. సెట్కి వెళ్ళిన ఫస్ట్ రోజు ఐ పుట్ ఆన్ ద కాస్ట్యూమ్, ద చేంజ్ ఆఫ్ థింగ్ విత్ మై లిటిల్ బిట్ లైట్లీ చబ్బీ ఫేస్ అండ్ ఆల్. ఐ లుక్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్. దే వాజ్ నో Vikranth there. Very nice. There was Chaitanya. So I felt so happy about it. That gives you that kick, that punch. No, you will ఈ క్యారెక్టర్ని చూసినప్పుడల్లా జాలీగా అనిపిస్తుంది, రిలేటబుల్ అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి యూ సీ అ లాడ్ ఆఫ్ సిమిలర్ పీపుల్. ఎస్, నాకు తెలిసిన మంది చాలామంది అట్లా అమాయకులుగా దే గోయింగ్ త్రూ లైఫ్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎస్, ఇట్ సీమ్ లైక్ దట్. జెన్యున్గా అనిపించింది. థ్యాంక్ గాడ్. ఇది ఏంటంటే సడన్గా ఐ డోంట్ నో, మేబీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఐ హోప్ యూ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ రోల్ ఆఫ్ అ కమర్షియల్ హీరో, బట్ దీనిలో అయితే యూ ఫిట్ ఇన్ ప్రాపర్ అని అనిపించింది నాకైతే. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. Yeah, commercial hero is a long way. I mean, for now, I'm just trying to find myself. Find yourself. Yeah, that's true. Find the right roles, find the roles I fit into. And I think this is definitely the first stepping stone for that. Yeah. And maaku, and from a movie perspective, Madhura Sridhar garu, nenu, Sanjeev, there's not a single day we go, without thanking you for portraying Jack Reddy. And our role it's for Madhura Sridhar sir. It better work, Madhura Sridhar sir. దా క్యారెక్టర్ని ఇట్లా జోక్లేష్ మీమ్స్ వచ్చినాయంటే మీరే ఆ డబ్బులు కట్టి అవన్నీ తీపిచ్చేయాలి. Sridhar sir, are you listening? But I think it will be good. I love the character. The role is so quirky, so well written. So even now, అంటే ఇప్పుడు చూసినాం కదా, నేను కూడా చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఈవెన్ ఐ వాజ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్. ద డైలాగ్స్ ఏమైనా పద్యాలు కొంచెం ఓవర్ బోర్డ్ అవుతుందా, ఎట్లుంటుంది అట్లా అనుకున్నా. కానీ ద ఫస్ట్ టైం ఐ సా ఐ వాజ్ లైక్, దిస్ ఈజ్ సో స్మూత్ డూడ్, దిస్ ఈజ్ సో ఫ్లాలెస్, మంచిగా వచ్చింది. I think this will be like a step above Faraknama Das character in my opinion. Maybe it's because my movie, but still I strongly feel like that's for the audience to judge him. Yeah. నాకైతే I feel Jack Reddy is somebody who can have a complete spin-off also. Oh yeah. Because it's like a funeral ఇది చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి. Madhura Sridhar garu, note this down. Jack Reddy spin-off. Spin-off with a new actor. నా వల్ల కాదు. డైరెక్షన్ చేసుకుంటారు. And I know you worked with Abhinav for a long time. In this movie we had a few scenes, and we had a few scenes with Venala Kishore bro also. How was your experience, like, in general? Like, see, I love Venala Kishore sir. I keep calling him sir, he calls me back sir. But that's only because I have a lot of respect for him. Venala was one of my favorite films, Devakatta Gardi. And
ఇన్ జనరల్ ఆల్సో ఐ రియలీ లవ్ వెనలా. సో దాంట్లో అక్క జర పక్కకు జర రాదే దునియా కనిపిస్తలేదు అంటాడు కదా, మ్యాన్ ఐ లాఫ్డ్ అవుట్ లౌడ్ ఫర్ దట్ డైలాగ్. ఐ లవ్డ్ హిమ్ టోటలీ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్. మ్యాన్ ఐ లవ్ హిమ్ యాజ్ అ పర్సన్ ఆల్సో. అంటే actually one thing I have noted, I don't know if you feel the very same subtle way. introvert కదా Yeah. బయట. In front of the camera he does all these antics, but also camera off చేస్తే he's just Gentle that's person, it, very gentle, very calm, such a nice Gentleman. Not a week goes by without me texting him. ఏదో ఒకటి పెడతానే ఉంటా, and he's so patient, he responds every single time. తిట్టుకుంటాడేమో నేను లోపల. Obviously. లైక్ హౌ ఐ వాస్ కాలింగ్ యూ టుడే, లైక్ అరే నాకు నిద్ర వస్తుంది విక్రాంత్ అని చెప్పేసి. For all the audience, I woke him up full day shoot చేసినాక లేపి బయటికి తీసుకొచ్చి డాబాలో కూర్చోబెట్టినాం. సో అండ్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ స్టాపింగ్ ఈటింగ్ బికాజ్ ఐ బిన్ హంగ్రీ. ఈ బటర్ చికెన్ ఈ రోటీతోటే నన్ను కన్విన్స్ చేసేసింది విక్రాంత్. సో ఎనీవే, but jokes aside guys, this Really is one good, of the tastiest butter chickens I have eaten. Maybe you should just note the name of the dhaba and come down here once. అమేజింగ్ మ్యాన్. కుమార్ ఫ్యామిలీ. Santhana Prapthirasthu. What was your expectation coming in when I know you knew your role, but you didn't hear the complete story, or you had the complete story, I think. No, I had the complete story. Okay. What was your expectation after you completed the shooting, and now what are your feelings now that you've seen the movie? To be honest, ante like any general audience, I followed what you've done, your first film, and it was a flop, and Big you've flop. been through Big flop. Yeah. బిగ్ ఫ్లాప్ there. అయిపోయిన తర్వాత యూఆర్ డూయింగ్ దిస్ అన్నప్పుడు చాలా మందికి నీ మీద ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది, ఒక మార్కేస్తారు, Skepticism ఉంటుంది. స్కెప్టిజం ఉంటుంది. ఐ కేమ్ ఇన్ విత్ ద సేమ్ థింగ్. మేజర్లీ మధురా శ్రీధర్ సార్కి ఐ ఓ హిమ్ బిగ్ టైం. పెళ్లి చూపులప్పుడు హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ బోన్స్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ సక్సెస్. ఆయన హీ టోల్డ్ మీ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఫర్ మీ అనగానే I said, okay, let's check this off the list. And when I came in, Abhinav was there. I felt like home. Chandni was there. And then I saw you. I saw you in a very negative light. Yeah, of course. I know. I remember that look. Yeah, I As was you came looking in. at you and I was judging you totally. And then acting చేసేటప్పుడు కూడా ఓవర్ క్రిటికల్ లెన్స్ పెట్టేసుకుంటాము, ఎందుకంటే మనకి తెలీదు. అండ్ మనకి ఆల్రెడీ ఆ డౌట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనసులో ఇంకా యాంప్లిఫై అయిపోతాయి. And I thought, okay, this guy is coming from money, so he is just having a field trip అన్న జోన్లో వెళ్ళిపోయినా. నాకు ఎస్పెషల్లీ ఎందుకంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసుకొని వచ్చి ఇది అది అని చెప్పేసి ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా. బట్ ఐ వాజ్ సో రాంగ్, బికాజ్ ఆఫ్టర్ ఐ మెట్ యూ అండ్ ఐ రియలైజ్ యువర్ స్టోరీ, వాట్ ఈస్ యువర్ స్టోరీ, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు, ఏం చేస్తున్నావు, ఎట్లా అని. ఐ రియలీ థాట్ దట్ ఎవరిని తొందరగా జడ్జ్ చేయొద్దు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ రియలైజ్. అది అయిపోయిన తర్వాత జెన్యూన్గా సెట్ మీద మీరు పెట్టే ఎఫర్ట్స్ కూడా, నాట్ ఓన్లీ యువర్ యాక్టింగ్, యు ఆర్ టెలింగ్ మీ బ్రో దిస్ ఈస్ గుడ్, వాట్ యూ డిడ్ ఈస్ గుడ్, అభినవ్ని కూడా కాంప్లిమెంట్ చేస్తున్నావు. సో ఐ రియలైజ్ దట్ యువర్ వెరీ పాజిటివ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇస్తున్నావు కదా, దట్స్ యువర్ నేచర్ ఇన్ జనరల్. మంచిగా అనిపించింది. The environment was great. Sanjeev was spot on. Any director who tells me what he does not want very clearly, I know that grip ఉంది మనకి. చేసేయండి బ్రో, ఏదో ఒకటి చేసేయండి అంటే అది కాదు. ఏం చేసినా కానీ అంత బాగుంది ఇది చేయకండి అంటారు కదా, వాళ్ళు కరెక్ట్ ఉంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. They know exactly what దట్స్ హిస్ పంచ్ లైన్. సంజీవ్ అంత బాగుంది, కొంచెం అది వద్దు. So he's clear what he wants. And for Sanjeev also to see that innocence in you, find it relatable to the character, take on the challenge. Even if you got bad criticism for your first film, it's a big shoulder responsibility manodki as a director. 100%. Needi gutsy move. But now I think you've arrived in a way for the Telugu audience. Enduku ante ఏదో నలుగురు మనుషుల్ని పంచ్ చేసి అన్టచబుల్ హీరోలా కాకుండా మనలో ఒకళ్ళలాగా ఒక రిలేటబుల్ ప్రాబ్లమ్ తోటి సొసైటీలో ప్రస్తుతానికి ఫేస్ చేసే ఒక ట్రొమాటిక్ సిచ్యువేషన్ని హిలేరియస్గా చూపించగలిగి, యూ బీయింగ్ దట్ ఇన్నసెంట్ క్యారెక్టర్ అండ్ పుల్లింగ్ ఇట్ ఆఫ్ ఫర్ 2 hours,
ఈజ్ ఫిట్, వెరీ వెరీ హ్యాపీ. Feels a lot coming from my idol. Seriously. Not at all. I guess now your dues are paid off because you share the responsibility, bro. So I think your student has basically graduated. I am not at all like that. ఫస్ట్ నేనే 3 సినిమాలే తీస్తా, ఇంకా చేయాలి అని. సో మై థింగ్ ఈస్ గైస్, వాచ్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. మీకు జెన్యున్గా ఒక ఎఫర్ట్ కనిపిస్తుంది. దెర్ ఇస్ ఆనెస్టీ ఇన్ ద వే ద ఫిల్మ్ ఇస్ మేడ్ అండ్ వై ద ఫిల్మ్ ఇస్ మేడ్. ఐ నో యూ విల్ రిలేట్ టు ఇట్. తప్పకుండా చూడండి. లెట్ మీ నో. ఇంకా మురళి గారు విగ్ అయితే కనిపెట్టి మేము చేయాలి. సైనింగ్ ఆఫ్ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయినా ఇది మస్తు ఫస్ట్ ఫినిష్ చేయాలి మనం చేసి. పెట్రోల్ వెహికల్ కూడా వచ్చేసింది. పెట్రోల్ బండ్ వచ్చే లోపల ఫినిష్ అండ్ సీ యూ. సంతాన ప్రాప్తిరస్తు.